محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ولي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته. اللهم أضم بلائي وأفرط بي سوء حالي
وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجحالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزييني عدوي، فغرني بما أحوى، وأسأله على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. وتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولحج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تعبد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح ساعت إلى أوطان تعبدك طاعئة،
وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثور، يسير بقاء، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضليل ضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي؟ فلئن صيرتني للعقوبة مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية مال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لحيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟
أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حكمتها وحكمتها، وغلبت عليه وغلبت عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جحل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك،
وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أحلو، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. Let's all, let's all recite Amu for all those who are sick and in need of our prayers. Bismillahir Rahmanir Rahim. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محمد का गरा ना करबला वाले बयाबा में, मुहम्मद का गरा ना करबला वाले बयाबा में, कयामत की
خزاں آئی ہے زہرا کی گلستان میں محمد کا غرا نہ کربلا والے بیاباں میں کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز تو دینا اکیلا رہ گیا ہے علی کا لال میدان میں محمد کا غرا نہ کربلا والے بیاباں میں زمین کربلا اس کو ذرا آرام تو دینا زمین کربلا اس کو ذرا آرام تو دینا سلایا ہے علی اصغر کو شین تیرے داماں میں محمد کا غرا نہ کربلا والے بیاباں میں تم نہ دے علی پر کے جلی خاک پہ سو جانا تم نہ دے علی پر کے جلی خاک پہ سو جانا سکینہ گھبرا وہ نہیں ہم آئیں گے خوابوں میں محمد کا غرا نہ کربلا والے بیاباں میں لٹا جو کربلا میں مسلمانوں نے کیا لوٹا لٹا جو کربلا میں مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں محمد کا غرا نہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کی گلستان میں محمد
ورأي تأجيل ظهور إمام زمانا بلد الصلوات اللهم صل على محمد. I request you all to recite the Surah Fatiha for all our marhumeens, especially for those marhumeens who do not have anybody to pray for. Al-Fatiha. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويباب نجاة الأمة، يا غريب الغرباء كربلاء، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على ساكن كربلاء. فيا ليتنا
ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال رسول الله وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صدق النبي وآمنا به زينوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. The second of your loudest salawat to gain the attention and the pleasure of Mawlati Sayyidati Nisa al-Alameen Fatimah al-Zahra alayha salam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Ahibba'i, you find that from the Imams who have been the subject of character assassination and the distortion of history, you find that by far Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam stands out. And many times when you come forward and you analyze history and you see what the Mukhalifin have written, and to a great extent even those who are from the Khassa but who for some reason have been affected or influenced by the Amma, or even just an incorrect understanding of the biography of Imam al-Mujtaba, you find that there is great dhulm done in regards to understanding his life, his personality, and the achievements that he put forward when it came to fulfilling and conducting the responsibility of divine imamah. From an aqaidi perspective, we have a rule of thumb. From a religious and ideological perspective, we have a rule of thumb. The extent of the character assassination that you were subject to is proof of the impact and the fact that you are on haqq. Had you not been on haqq, and had your contributions not made that great of an impact on Islamic history and the geography of Islamic history at that time, people would not have bothered and would not have gone. Your enemies would not have gone to the great extent of distorting your history and subjecting you to character assassination. For the fact that the Imam is muttahim in these umur, in these issues, show us the extent of his success in regards to abiding by haqq and reviving haqq. Tonight, in honor and to pay tribute to Imam al-Mujtaba, we want to recite the Maktal for Imam al-Mujtaba alayhi salam. And before we do that, certain aspects of the Sulh al-Hasan, or the Sulh of Imam al Hasan that was drawn up with Muawiyah. There are a number of misconceptions. I want to go over two misconceptions with you and show you that these aspects of the Sulh of Imam al Hasan that are considered to be weaknesses actually ended up becoming points of strength, which perhaps had these not been established, haqq would never have been separated from batil until the day of judgment. And first is the translation of the phrase Sulhul Hasan. We have very commonly translations point towards the fact that Sulhul Hasan is the peace treaty of Imam al Hasan, yani the peace treaty that Imam al Mujtaba drew with Muawiyah. Ahibba'i, this phrase peace treaty is a misunderstanding
and an inaccurate depiction of the events that happened. And when you refer back to the texts of the likes of Sheikh al-Mufid, the term sulh over here is equivalent to hudna. Hudna yani a ceasefire. There is a big difference between ceasefire and between a peace treaty. A ceasefire, two armies that are armed and at the brink of war decide to lower their arms as a result of an agreement over certain criteria and conditions. A temporary ceasefire where arms are laid down due to the exchange and the acceptance of certain conditions. For high number one, from a technical perspective, the sulh is not to be translated as peace treaty, rather it is ceasefire, number one. Number two, this sulh and this ceasefire, to be technically correct, even though it was initiated by Imam Hasan al-Mujtaba, and all credits to Imam Hasan al-Mujtaba, but when it came to execution of the treaty, this is Sulhul Hasanain. Yani the Sulh of Imam al Hasan and al Hussein. Because upon the martyrdom of Imam al-Mujtaba, Sayyid al-Shuhada upheld the conditions within the ceasefire for a period of 10 years, and until the final condition from the conditions of that ceasefire were violated, you find that Sayyid al-Shuhada stood up in movement and in revolution against Yazid al-La'in. And from here you are able to see that Imam Hassan, through the Sulh, had actually set a foundation for Imam al-Hussein. For the conditions and the criteria that Imam al-Mujtaba listed in the ceasefire, upon the violation of that last standing condition of the ceasefire of Imam al-Mujtaba, on the completion or on the violation of that, Karbala begins. From a timeline, Imam al-Mujtaba has set the foundation for Karbala, and within this there is Kalam Kabir. For number one, ceasefire of Sulhul Hasan or Sulhul Hasanain, to be translated and to be understood as a ceasefire as opposed to a peace treaty. The connotations are different. Number two, history dictates, and historians have come forward, students of Islamic history from the Amma, the Khassa, and even from the Orientalists, where they come forward and they assert the fact that Imam Hassan al-Mujtaba wal-ayadhu billah was not courageous enough to go into war with Muawiyah. And it is for this reason that he retreated to making a peace treaty with Muawiyah. High one. And you find that, look at the tactic and the strategy of the enemy when he wants to attack the personality of Imam al-Mujtaba. And this is something you have to be daqiq jiddan when it comes to analyzing history. And you see what Muslims are fed through literature. When the person wants to come and attack the personality of Imam al-Mujtaba and say Imam al-Mujtaba was not courageous enough, they use Imam al-Hussein to attack Imam al-Hasan. Shuf the khabatha of the enemy. They say Imam al-Hussein stood up in revolution, unlike his brother Imam al-Hasan. To be Husseini is to be revolutionary. To be Hassani is to be calm and down. And they come and they attack the isma, the infallibility, and the honor of Imam al-Mujtaba using Imam al-Hussein. Look at the ploy of the enemy that they use from within the house to attack the house. They come forward. This is the misconception that is put there. Number two, people come forward and they say that Imam Hassan al-Mujtaba was forced and had no choice except
to sign this treaty with Muawiyah because he lacked numbers. Imam Hasan al-Mujtaba did not have enough followers. If this is the case, أحبائي, Imam al-Hussein is al-abraz misdaq. Imam al-Hussein is a much greater example of how a revolution and a movement can be successful with less than 100 companions. 72. And from that side you had 100,000. For when an Imam decides to stand up in revolution and embrace martyrdom, the numbers are irrelevant as a factor. Either for to attribute the decision of Imam al Hasan to engage into a sulh with Muawiyah because of lack of numbers is an inaccurate reading. May be partially correct, but from a different other dimensions, not in terms of numbers in war, 1-for-1. La. Tayyib. How do we come across and how do we answer these misconceptions, and this misconception in particular, that Imam Hasan al-Mujtaba was not courageous enough to go to war, which is why he signed this treaty, or he didn't have numbers and he signed this treaty? Ahibai, we are able to clarify this misconception and this distortion of history by returning back to the books of history itself. Shufu. This is a passage taken from Tariq al-Tabari, volume number 6, and by Ibn Athir, volume number 3. Both of them mu'arrakhin or historians from the Amma. They say, وَأَنَّ مُعَاوِيَ أَرْسَلَ إِلَى الْحَسَنِ صَحِيفَةً بَيْضَاءَ مَخْتُومًا عَلَى أَسْلَفِهَا بِخَتْمِهِ وكتب إليه أن أشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. Historians mention Muawiyah sent a blank paper, a blank piece of paper to Imam al Hasan, and he had signed the paper at the bottom. He had signed and sealed the blank paper at the bottom, and then said to Imam al Hasan, stipulate whatever conditions you want on this paper, I will abide by it. Ahibai, over here there is something which is absolutely interesting. Number one, Muawiyah has waged war against Imam Hasan al-Mujtaba. The two armies are armed to the teeth and are formed in battle. The army of Muawiyah has come from Sham all the way to the outskirts of Kufa, within Madain and Maskan and all these areas. For the transgressor is Muawiyah, because he has cut a bigger distance. He has traveled all the way from Sham into Iraq, whereby Imam Hasan al-Mujtaba is defending his territory. So he has come from Kufa into the outskirts of Kufa with his army. So the transgressor, who has traveled hundreds of kilometers and has met you at the war, inside of your territory, inside of your city. Hi, number one. Number two, Muawiyah had already purchased and bribed and bought the souls of hundreds of men within the army of Imam Hasan al-Mujtaba, such that Muawiyah had caused a mutiny amongst thousands within the front lines of the army of Imam al-Mujtaba, including some of the closest family companions of Imam Hasan al-Mujtaba, the likes of Ubaidullah ibn Abbas, who was a commander and led a brigade from the many brigades of Imam al-Mujtaba. He was the cousin of Imam Hasan. And Ubaidullah ibn Abbas, his son, was actually killed by Muawiyah. For Imam al-Mujtaba sent him in charge of a couple of thousand foot soldiers or horsemen with a brigade to go and counter Muawiyah. Muawiyah bribed him with a few 100,000 dirhams. He sold his imam and joined the side of Muawiyah. And there were a number of mutinies like these. Ahibai, we're analyzing history. Muawiyah has come all the way from Sham into Kufa, into Iraq.
He has been successful in bribing a big part, I shouldn't say a big part, a big part of the army of Imam al-Mujtaba. He has forced mutinies in the army of Imam al-Mujtaba. Strategically speaking, from a military perspective, a purely worldly military perspective, in whose favor are the scales? It is in Muawiyah's favor. From a worldly, military, materialistic perspective, the scales are in the favor of Muawiyah. Despite the scales being in the favor of Muawiyah, the historians say, Muawiyah arsala ila al-Hasan sahifatan bayda. Despite the scales being in the favor of Muawiyah, Muawiyah is the one who went and extended the offer of a ceasefire by presenting a blank paper to Imam al-Mujtaba. So the question is, if the scales are in your favor and you were going for the final kill and your goal from day one has been to assassinate Imam al-Mujtaba and to take full control of the government, if everything is in your favor at that final crucial moment, why did you initiate a treaty? It should have been the opposite. It should have been Imam Hasan al-Mujtaba. If the people are saying Imam al-Mujtaba was not courageous, if the people are saying Imam al-Mujtaba didn't have companions, now he's cornered, the only way out would be, okay, I submit, here's a peace treaty. And it should have been Imam Hasan giving the treaty or offering to have a treaty and Muawiyah stipulating the conditions. The person who stipulates the conditions in a ceasefire is the one who has leverage over you. For despite the fact that so many people abandoned Imam al-Mujtaba and so many people were unloyal towards Imam al-Mujtaba, Imam al-Mujtaba still had leverage over Muawiyah. One of these leverages is the fact that even though militarily and numbers wise everything was in Muawiyah's favor, Muawiyah, the reality is that Muawiyah was terrified from the courage of Imam Hasan al-Mujtaba. And he was terrified of the courage of those Bani Hashim. The world could abandon Imam al-Mujtaba, but so long as that core of Bani Hashim was around Imam al-Mujtaba, Muawiyah would never roll the dice. Even when you are that close to victory, it would have been. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. شوفوا, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam's courage was well known from the Battle of Jamal, because historians mention that when Aisha came forward, and there is a reason why she commanded, as we will see in the Maktal, why she commanded for 70 arrows to be shot in the janazah of Imam al-Mujtaba. And she shouted out, Allah, Allah, ya Bani Hashim, la tadfunu fi bayti man la uhib. O Bani Hashim, Allah, Allah, O Bani Hashim, do not bury in my house the one that I do not love. Where did this statement come from? Where did this hatred come from? This hatred has roots in what Imam al-Mujtaba did on the Battle of Jamal. Because when the two armies lined themselves and the battle became intensive, and Amir al-Mu'mineen said that this camel has become the central symbol of kufr and shirk, it must be brought down. A number of attacks were made. They could not reach to the camel. One of the people who led that attack on the forefront was Mohamed ibn Hanafiya. He had to retreat back. At that time, Amir al-Mu'mineen sent Imam al-Mujtaba, and it is Imam al-Mujtaba who brought down this camel. And hence, you find it is that enmity that led her to shoot the arrows against Imam al-Mujtaba. Courage of Bani Hashim, the Fada'il of Abu al-Fadil, excuse me,
Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. The courage of Abu al-Fadil was known from the battles of Siffin and Naharwan and so on and so forth. Siffin and Naharwan. That looming fear was still there. And it is with this fear you find that Yazid al-La'in ended up sending 100,000 against 72. And even that, they took advantage because they knew. Otherwise, Abu al-Fadil was muqayyad. Muqayyad, yani restricted with the wasiyah of Sayyid al-Shuhada. You find over here the fact that Muawiyah is the one who extended the offer for ceasefire shows that Imam al-Mujtaba was strategically placed higher and had much more leverage over Muawiyah. Muawiyah understood that, which is why he came forward and presented the thing. And when we understand this part of history, the first two misconceptions are answered. The third, or the second in this case, Ahibai, through this peace treaty, through this ceasefire, Sulh al Hasan ceasefire, through this ceasefire, Imam Hassan al-Mujtaba was able to separate haqq from batil until the day of judgment. You know, now, you and I, when we hear the name of Muawiyah ibn Abi Sufyan, how easy is it for us to acknowledge and to attest that he's in Nar Jahannam and he was from the Munafiqeen and from the Kuffar Aslan? To be able to make this tamyiz, this distinction that you and I can make now. Ahibai, at that time it was not that easy. Muawiyah wore an amama. He had a beard. Muawiyah recited salat with people. He led the Salatul Jama'ah. He led the Salatul Jama'ah in Makkah al-Mukarramah. Imam al Haramain, the way they would say. Muawiyah, I came across in history yesterday, Muawiyah was that person when Quran would be recited, he would weep on the recitation of the Quran. Now, whether these tears are true or not, I keep it on one side. But look at the madhar, look at the perception that he created for people in front of him. And then he came out in war for a noble cause. According to some, he came out to avenge the blood of Uthman ibn Affan, Khalifa from the Khulafa of the Muslimin. Who could be wrong and who could be evil if they're coming out to avenge the blood of a Khalifa? This investment in his public image. If you notice in this day and age, and this is not something new, where public figures, politicians, invest in organizations and people such that they give you the right type of public image. They create this perception about you to the people around you, from the way you stand, the way you walk, your posture. Look, there's a big industry. People pay bucks for things like these, whether they are politicians and they're CEOs or whoever in that sense. They pay money for things like this. Muawiyah had invested in this. And there was a big shubha. People didn't know this truth which is clearly visible, and this line that clearly divides haq from batil. This is recognizable for you and me because of Imam al-Mujtaba. Had it not been for the Sulh, people didn't know. Imam Hassan al-Mujtaba, through the conditions within the ceasefire, exposed Muawiyah and separated haq from batil until Yawmul Qiyamah. How? One of the
conditions within this sulh. And you find these conditions, you see, even when you are studying history, you will find the conditions of the peace treaty, of the ceasefire. The conditions of the ceasefire are scattered within a number of texts. So to a great extent, you have to gather the texts together and you got to put the pieces of this condition, almost like a puzzle. And then you get a full picture. When you go over these three texts, Al-Imama wa Siyasa, Ibn Kathir, again from the Mukhalifin, and Ala Ilal Shara'ih, this is from the Khassa. You find this following text. Imam Hasan al-Mujtaba, within the ceasefire, imposed on Muawiyah the following: أَيُّفَرِّقْ فِي أَوْلَادِ من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاده من قتل معه في السفين ألف درهم. Imam al-Mujtaba imposed upon Muawiyah the condition of the ceasefire that Muawiyah on an annual basis shall pay alf dirham. Alf means thousand, yani million. Muawiyah shall pay 1 million dirhams to the war of Jamal and Siffin from the side of Amir al-Mu'minin alayhi salam. Yani, the families of the fallen soldiers under the camp of Amir al-Mu'min, family of fallen soldiers, their maintenance is the responsibility of the government. This system that you see within developed countries, these are systems that have been actually taken, core teachings from the teachings of Ahlul Bayt. Why? Shaheed from the Shuhada, who gave his life for Islam, that his children, his aitam, sit on the streets and beg for a piece of bread? You take this closer. Look at the Shuhada who fell protecting the harams of Sayyidah Zainab. Shuhada who fell down protecting the haram of Imam al-Askari in Samarra. And those Shuhada who stood up to protect the Shi'as, rather the land of Iraq from Daesh, whether it is the Hashdu Sha'bi or anyone else. Today, these people who lay down their lives so the haram of Imam al Hasan and al Abbas is not touched, their children sit on the streets and beg for dates. Why? Because the teachings of Imam Hasan al-Mujtaba are not implemented. These Shuhada, the family of these Shuhada, whose responsibility is it? It's a governmental responsibility. And in the absence and in the failure of a governmental responsibility, it becomes a collective responsibility on the society. For each and every one of us that has been able to go for ziyarah. But I believe who has been able to go for ziyarah, who is able to look at the Qubbah of Imam al Hasan, even whether it is via TV or YouTube, know that you have a debt to pay towards the Shuhada. Had it not been for their blood, the Qubbah would not be standing. Hi, from the teachings of Imam al-Mujtaba. This is a side point by Al Qawsayn. In any case, we're saying that our major premise is that Imam al-Mujtaba separated Haqq from Batil. Second premise is that Imam al Hasan imposed upon Muawiyah that he is to pay the families of the fallen soldiers from the army of Amir in the battle of Jamal and Siffin annual maintenance of how much? 1 million dirhams. Do you know what this means? Ahibai, Imam Hasan al-Mujtaba, through this condition within the ceasefire, made it very clear for the entire universe that Muawiyah is acknowledging and admitting guilt
in terms of killing and fighting Amir al-Mu'minin in the battle of Siffin and Jamal. Because the fact that he accepted to pay compensation for damages incurred in war, this in itself symbolized his acceptance of guilt and wrongdoing. And from an ideological perspective, this means that he agreed on paper for history that he was on batil. Otherwise, Imam Hassan didn't extend the same courtesy. Those people who were killed with you, we will support their families. La, those were people who were killed in kufr, defending kufr and batil. If Imam al-Mujtaba gave anything to them, he gave out of humanity. But from a stance of haqq, Muawiyah accepted that he was the guilty party in Siffin. Number two, Imam al-Mujtaba made it very clear for the Muslim Ummah that Muawiyah had a leading role in the Battle of Jamal. Aisha may have been the front of the battle, but behind this battle, Muawiyah was a driver, which is why Imam Hassan ensured that he, being responsible, will pay for the Shuhada fallen in Jamal. Otherwise, why would he ask? Because Muawiyah had a hand. And he exposes the role of Muawiyah in the Battle of Jamal. This exposure and this distinction to that condition, if there's these positions of authority that people fight for and kill for, in order to maintain your government seat, in order to maintain your chair, you're willing, your position of authority and your position of influence, you're willing to dilute and abandon your deen. Imam al-Mujtaba and Imam al-Amir al-Mu'minin said that world means nothing to us. Haqq means more. People leave deen for their business. People leave deen for every reason. Imam al-Mujtaba said government. Yeah, Islamic government. If inside of an Islamic government, haqq is not distinguishable from batil anymore, leave the government. Haqq is more beloved to us. It's the same thing Amir al-Mu'minin did. After Imam al-Mujtaba, reflection of Amir in that sense. From these two aspects, Ahibai, you are able to get a glimpse of how Imam al-Mujtaba strategically, ideologically, militarily, always had leverage over Muawiyah. It's the historians who distorted and didn't understand. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ahibai, to pay tribute to the istishhad of Imam al-Mujtaba, I would like to narrate for you the Maktal of Imam al-Mujtaba. And much as it is painful that the Shahadah of this Sayyid Shabab Ahlul Jannah is commemorated with restricted numbers because of the situation and the pandemic in which we are. The numbers that were allowed have become even much more smaller, and for us to be able to comply to these numbers to a great extent is important for us as well. But we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that there comes a time where in the thousands and in the hundreds we can gather to lament for Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, and we are able to raise forth the madlumiyat of Imam al-Mujtaba. All of this with a loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today is the istishhad of Imam Hassan al-Mujtaba, a day of mourning and a day of weeping, a day of tragedy for the lovers of Ali Muhammad. Ibn Abbas narrates that once the Holy Prophet of Islam looked at Imam Hassan al-Mujtaba,
Rasulullah then began to weep because of the oppression and the manner in which Imam al Hasan would be killed. فَإِنَّ ذَلِكَ, the Holy Prophet said, فَإِنَّ ذَلِكَ تَبْكِيَ الْمَلَائِكَةِ وَالسُّبْعُ الشِّدَادِ لِقَتْلِهِ. And when Imam al-Mujtaba shall be killed, even the angels shall weep for him. ويبكيه كل شيء حتى الطير في جو السماء. Everything shall weep for Imam al-Mujtaba. Even the birds in the sky shall cry over his tragedy. والحيتان في جوف الماء. And even the fish in the seas shall cry for Imam al-Mujtaba. فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون. Whosoever weeps for Imam al Hasan, he shall not be blind on the day the people shall become blind, يعني يوم القيامة. ومن حزن عليه لم يحزن عليه يحزن or لم يحزن عليه يوم تحزن القلوب. Whosoever grieves over Imam Hassan al-Mujtaba, his heart shall not grieve on the day the hearts are saddened, يعني يوم القيامة. Rasulullah continues, وَمَنْ زَارَهُ فِي الْبَكِي ثَبَتَتْ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Whosoever visits Imam al-Mujtaba in Jannatul Baqi, his feet shall remain firm on the Sirat when the feet of other people are shaky and not firm. Ya Rasul Allah, Ya Rasul Allah. The grave of Imam Hassan al-Mujtaba even today is surrounded by nawasib, and it pains us, Ya Rasulullah, on a night of his istishhad, who is there to weep for Imam al-Mujtaba on his grave? Who is there to light a candle by the grave of Imam al-Mujtaba? But Ya Rasulallah, here lies the grave of Hassan without a haram, without a dhari, without a qubba. 10 years had passed since the ceasefire was implemented and Imam al Hasan returned to the city of Medina. But Muawiyah al-La'in was still threatened by the presence of Imam al Hasan, so he decided to eliminate the threat by poisoning Imam al-Mujtaba. Historians mention that during his life, Imam al-Mujtaba was poisoned at least 20 times. None of the times the poison was successful. So this time Muawiyah purchased a type of poison from the king of Rome, a type of poison which was so severe that there was no cure from it. The historians mention that the nature of the poison was such, if a drop of it was to fall on a piece of earth, that earth would become barren and not suitable for farming anymore. Allah. Muawiyah then collaborated with Ju'da bint Ash'ath and convinced her to feed the poison to Imam Hassan al-Mujtaba. In exchange for this, Muawiyah promised to give her 100,000 dirhams and to marry her to his son Yazid. Ju'da was the daughter of Qais bin Ash'ath. He had a hand in helping Ibn Muljim kill Amir al-Mu'mineen, while her brother Mohamed bin Ash'ath had a hand in killing Muslim bin Aqil and Sayyid al-Shuhada in Karbala. Jorda awaited for the right opportunity until the eve of a day like today. She decided to mix this lethal poison with honey and to feed it to Imam al-Mujtaba. Imam Hassan returned home that evening while he was in a state of fast, while in a state of Sawm. The Imam recited the Salatul Maghribain, and as he sat down to perform his iftar, Ju'da came forward with the poison drink of honey. The Imam broke his fast with this poison, the honey. As soon as he took the sip,
He felt the heat of the poison inside of him. He felt the heat of the poison inside of him. So he looked towards Jordan and he said to her, Qataltini ya aduwat Allah, qatalakillah. O enemy of Allah, you have killed me. May Allah kill you and dishonor you. Junada ibn Abi Umayyah narrates, I came to visit Imam Hasan al-Mujtaba during his last days. The complexion of Imam al-Mujtaba had changed. He was pale. We couldn't tell whether the bandage on his body or his face, which one was whiter. Imam al-Mujtaba was coughing blood into a tush. I said to him, "Oh my master, Yabna Rasulillah, why do you not seek any treatment?" For Imam Hasan al-Mujtaba replied back and said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. There is no treatment for death. The Imam then turned around to me and said, I have heard Rasulullah say, the leadership of this ummah is in the hands of 12 Imams. The first of them is Ali, and the other 11 are from the lineage of Ali and Fatima. وَمَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ. And there is none of us from the Ahlul Bayt except we shall be killed by the sword or we shall be poisoned. As soon as the Imam completed this, he coughed out blood into the tush for a second time. Junada said, "O my master, O my Imam, will you give me one final piece of guidance, Yabna Rasulillah?" Even though Imam al Hasan was coughing blood and his complexion had changed, the Imam did not neglect his responsibility towards spreading haqq and teaching. So Imam al-Mujtaba said to him, if you ask me, then this is my final advice to you. استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. Prepare yourself for the travel of the hereafter and prepare yourself for death. Seek your provisions, يعني gather your good deeds before your life expires, and know that you are busy seeking the dunya. As you are busy seeking the dunya, death is seeking you. Do not grieve over the days that have not yet come to you, and know that you shall not earn more than what you require except by hoarding the positions that are reserved for others. وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ وَفِي الشُّبُهَاتِ عِتَابٌ. And know that from whatever you earn from the dunya, that for which is halal, you shall be accountable, and for that which is haram, you shall be punished, and from the earnings that are doubtful, you shall surely be questioned intensely. Imam al-Mujtaba continued to advise Junada until the complexion of Imam al-Mujtaba became paler and paler. Junada says Imam al-Mujtaba began to find it harder to breathe until Imam al-Mujtaba fainted. Allah, Allah, wa Imam. The effect of the poison was getting more severe as the time passed by. Imam al-Mujtaba was in severe pain, as if his body is being cut into pieces with knives, turning towards the right and turning towards the left. Imam al-Hussein was seated by the side of Imam al-Mujtaba as Imam al-Mujtaba struggled to breathe. Imam al-Hussein said to him, "Oh my brother, tell me who did this to you?" Imam al-Mujtaba said to him, "Oh my brother Hussein, do not worry, I shall be his opponent on the day of judgment." Imam al-Hasan then asked Imam al-Hussein to bring for him a tasht,
When Imam al Hussein brought the tash, Imam al Mujtaba leaned over from the bed and he began to cough up more blood. And then the poison was such that the insides of Imam al Mujtaba began to disintegrate. The inside of the Imams began to disintegrate. The Imam began to vomit pieces of his intestines and he began to vomit pieces of liver into the tank. The state of the Imam was such that his complexion had changed to green. When Imam al Hussein saw this, he began to cry and he began to weep. So Imam al Hasan said to him, "You cry for me and you cry for my tragedy. ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. There is no day like your day, يعني the day of Ashura. يزدلف إليك 30,000 رجل. يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك ويقتلون بنيك وذريتك." 30,000 people, Ya Aba Abdullah, from this ummah, they shall gather to kill you. They shall kill your children. They shall kill your family. ويشبون حريمك. Oh Abu Abdullah, they will take your women as prisoners. وزينب ويسيرون برأسك إلى أطراف البلاد. Your head will be severed and it will be paraded from city to city in the towns. فاصبر يا أبا عبد الله فأنت شهيد هذه الأمة. Imam al-Mujtaba on his deathbed, he's coughing his liver, he's coughing his blood, but he's telling Imam Sayyid al-Shuhada Imam al-Hussein, "You have sabr, Ya Aba Abdullah." At this point, Sayyida Zainab al-Kubra came in the room to visit Imam Hassan al-Mujtaba. So Imam al-Hassan cried out to Imam al-Hussein, "Hide the tash, hide the tash. I fear for Zainab. She shall not be able to see this." Ya Aba Muhammad, Ya Imam al-Mujtaba, you were scared for Zainab. She will not be able to see you cough blood onto the tash. Ya Aba Muhammad, Karbala, Karbala. What will you say when Zainab is standing on the till and Shimr al-La'id, and Shimr al-La'id is on the chest of Aba Abdullah with the dagger, and Zainab is shouting, "Ya Adu Allah." Imam al-Mujtaba then began to give his final wasiyah. He appointed Imam al-Hussein as the next Imam after him. Allah, Allah, Ya Shia. It is as if you are sitting in the house of Imam al-Mujtaba and you are listening to the manner in which he gives the final wasiyah. Huh? Imam Hassan al-Mujtaba then gave the wasiyah and he appointed Sayyid al-Shuhada as the next Imam after him, for whom all obedience is wajib. He then gave Imam al-Hussein the Jami', he gave him the Mus'haf Ali, and he gave him the Mus'haf Fatima. Then he bestowed Imam al-Hussein with the Ismul A'zam, and he gave him the Dhul Fiqar. And then he gave him the Aqiq ring of Amirul Mu'mineen, which is the testament of Imama. Allah, Allah, Ya Shia. There were two rings Imam al-Hussein used to wear on his hands. One which is the ring of Amir, and the second ring which the enemy Bajdal wanted on the day of Ashura, which is why Shame Ghariban, when he saw the ring of Imam al-Hussein, Bajdal says, "I tried to remove the ring, it wouldn't come out. I wanted the ring, so I began to cut the finger of Imam al-Hussein."
Imam al-Mujtaba then instructed Imam al-Hussein to give him the ghusl, to give him hunut, and to wrap him in the kafan, and to recite the Salatul Mayyit over him, because only a Ma'asum can do this for another Ma'asum. Imam al-Mujtaba then asked that before he be buried in Jannatul Baqi, besides his grandmother Fatima bint Asad, his janazah should be taken to Masjidun Nabawi to renew the pledge and to perform the ziyarah of his grandfather Rasulullah. In another tradition, Imam al-Mujtaba asked his wasiyah to be buried besides Rasulullah. Imam al-Mujtaba then said, and if the people of this nation refuse you to bury me next to my grandfather, I do not want you, Ya Aba Abdullah, to spill any blood over my wasiyah. In this case, take me and bury me in Jannatul Baqi. Imam Hassan alayhi salam then gathered all his sons, his daughters, and his wives, and he said to Imam al Hussein, this is my family. I leave them under your care. These are my children. This is Hassan. This is Abdullah. This is Qasim. O Aba Abdullah, you be a father to my children. Which is why on the day of Ashura, Imam al Hussein found it very difficult to give Qasim permission to fight. He was the yatim of his brother Imam al-Mujtaba. This is the yatim who was the wasiyah of Imam Hassan al-Mujtaba. Allah, Allah. Imam al-Mujtaba lay on his deathbed. He looked at his family for one last time. The tears began rolling down his cheeks. Allah, Allah, ya Shia. These are the final moments of Imam al-Mujtaba's life. Imam al-Hussein sat next to his brother and he held his hand while wiping his forehead and having his head on his lap. After a while, Imam Hassan al-Mujtaba gently squeezed the hand of Imam al-Hussein as if to tell him something. Imam al-Hussein lowered his head and he brought his ear next to the mouth of Imam Hassan al-Mujtaba. Imam al-Mujtaba whispered in the ear of Imam al-Hussein. He said to him, here is Malakul Maut. Here is my grandfather Rasulullah. Here is my mother Fatima. Here is my father Ali. Here is my uncle Hamza. Here is my uncle Jafar al-Tayyar. They have all come here to take me and take me towards Jannah. ثم سكن أنينه وأرك جبينه ومدد يديه. Imam Hassan then took the final breath. The sweat of death began to drip down his forehead. Imam al-Mujtaba straightened his hands and legs. وغمض عينيه. Imam al-Mujtaba closed his eyes. وفارقت روحه الطيبة. The pure soul of Imam al-Mujtaba left his body and ascended towards the heavens. Imam al-Hussein began to weep. Sayyidah Zainab began to weep and hit her face. Wa imama, rahim Allahu man nada. Wa imama, wa sayyida. ومجتبى. Abdullah ibn Abbas says, Jafar al-Tayyar. Abdullah ibn Abbas says, I and Jafar al-Tayyar were helping Imam al-Hussein bring the water for the ghusl. Imam al Hussein tearfully gave the ghusl to Imam al Hasan. He then placed the hunut on him and he wrapped Imam al Mujtaba in his coffin. The janazah was then placed in the center of the house for the women to come and bid their final farewell.
Sayyida Zainab al-Kubra, Sayyida Kulthum, the wives of Imam Hasan al-Mujtaba, including Sayyida Ramla, they all threw themselves on the janazah of Imam al-Mujtaba, weeping and crying for him. It is with great difficulty the janazah of Imam Hasan al-Mujtaba was lifted from the house, and the procession, the funeral procession, went towards Masjidun Nabawi. The Bani Hashim carried the janazah towards the masjid. At this moment, Marwan ibn Hakam and a number of men from Bani Umayyah stopped and blocked the path of the janazah. And then Aisha came out riding a mule, and she shouted, Allah, Allah, ya Bani Hashim, la tadfunu fi bayti man la uhib. By Allah, O Bani Hashim, do not bury in my house the one that I do not love. Muhammad ibn Hanafiya came out and told her, O Aisha, why do you prevent the janazah of Imam al Hasan? One day you came out riding a camel against my father Amir al Mu'mineen, and today you ride a donkey to prevent the burial of my brother Imam al Mujtaba. As an argument broke out amongst the people, Aisha sent a signal to Marwan, Allah, Allah, ya Shia. 70 arrows were shot on the janazah of Imam al-Mujtaba. Wa musibata wa imama. At this point, Abul Fadl al-Abbas placed his hands on his sword. He then cried out, Ya Bani Hashim, Aturma janazata akhi al-Hasan bis-siham wa antum tanzurun. O Bani Hashim, how can the janazah of my brother Hassan be attacked while you watch? The vein of anger on the forehead of Abul Fadil was visible. He had his hand on his sword, ready to attack the Bani Umayyah. Imam al Hussein rushed towards Abul Fadl al-Abbas. فأقبل إليه الحسين وضمه على صدره وكمله بين أيديه. Imam al Hussein rushed towards Abul Fadl al-Abbas to calm him down. He hugged him, and then Imam al Hussein kissed Abul Fadl on the forehead. And then he whispered in his ear, Akhi Abbas, laysa hada yawmuka, laka yawmun a'zam min hada. Oh, my brother Abbas, this is not your day to fight. There is a day much greater for you, yani the day of Ashura. The janazah was then taken to Jannatul Baqi. Imam al Hussein sat down, and one by one he began to pull out 70 arrows from the janazah of Imam al Mujtaba. For every arrow that Imam al Hussein pulled out, he was about to die with grief. They then dug a grave beside the grave of Fatima bint al-Asad. Imam al-Hussein and Abdullah ibn Ja'far lowered Imam al-Mujtaba into the grave. As soon as the grave was covered with sand, this is the last statement of the Maktal, Allah, Allah, ya Shia. As soon as the grave was covered, Imam al-Hussein removed his amama.
He then threw himself on the grave, and then he began to say, "Oh, my brother Hassan, I shall always cry for you. Oh, my brother Hassan, my days are dark after you." This reminds me of how Sajjad left the grave of Aba Abdullah. Imam Zainul Abidin with his finger wrote on the grave, "Hada Kabrul Hussein." This is the grave of Hussein. Qutila Atshanan. He was killed while he was thirsty. Qutila Madluman. He was killed while he was Madlum. مات میں حسن مات میں حسین. حسن مسموم کا آتا جنازہ ہے، پیٹو سر لے عزا آتا جنازہ ہے، جودائے ملعونہ نے زہر حلال دیا، زہر سے مارا گیا، آتا جنازہ ہے رے، مروان ملعون نے عائشہ ملعونہ نے تیروں کی بارش کی، تیروں سے چھیندا گیا، آتا جنازہ ہے یہ۔ فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی، کہتی ہوئی اہل عزا، آتا جنازہ ہے یہ۔ زینب مخدوم بھی روتی ہیں سر پیٹ کے، ماتم و گل ہے بپا، آتا جنازہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے شام، حیا علی خیر العمل، 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 حیا علی خیر العمل۔ ذوالجنائیں ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں،
میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنائے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنائے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں وہ لکھا تو نے جنا یعنی شبیر کی ماں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنائے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنائے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں لے گیا گھر سے ایک پیاسے کو رب کے محبوب کے نواسے کو چور کر آ گیا لعینوں میں غمزدہ ماں کہ تو اثاثے کو ڈھونڈنے جاؤں اسے اس اندھیرے میں کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنائے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں جس نے لاشیں اٹھائے تھے دن بھر خون اصغر تھا جس کے چہرے پر زخم اکبر کی تھی انی دل میں بھائی کے غم میں جھک گئی تھی کمر خاک اڑاتے تھے نبی ہے علی میں فغاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں تیرے ماتھے پہ خون ہے کس کا رنگ خون یہ تیرے سوار کا تھا ہے میرے شیر کی مہک اس میں کانپتا ہے علم سے دل میرا بول خاموش ہے کیوں تیرے آنسو ہے رواں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں جو تیری پیاس پر اداس رہا جو کہ پانی کے آس پاس رہا پھر بھی پانی پیا نہیں اس نے تیری خاطر وہ محو یاس رہا خشک تھا اس کا گلا خشک تھی اس کی زبان میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ذوالجنا میرا
میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجنا جنا میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے حالت سجدہ میں بے کس و مجبور بھی ہے، اور کئی روز کا پیاسا ہے یہ مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے مسلمان، کاش سوچا کہ محمد کا نواسا عقل حیران تھی ذہن مان کہے نوکے نیزا پہ اسے بولتا قرآن کہے، یہ تو رب ہے جو کہ بندے سا نظر آتا ہے، اور ہے انسان تو خدا سا ہے یہ مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. سب مل کے اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے. بولی زینب ظلم شبیر پہ ڈھانے والوں، پتھروں کے تلے میت کو چھپانے والوں، ہائے کاندھے پہ اٹھاتے تھے جنہیں خط میں رسول، میرے اس بھائی کا لاشا ہے یہ، اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، ماں کاش سوچا ہوتا محمد کا نواسا سا ہے یہ، حالت سجدہ میں بے کس و مجبور بھی ہے، اور کئی روز کا پیاسا ہے یہ مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ، جس کا غازی نہ رہا اور علی اکبر نہ بچا، بھائی کی لاش پہ کھل کے کسے رونے نہ دیا، آج ماتم سر بازار جو ہم کرتے اس زینب کا دلاسا ہے یہ مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ
کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے سیدوں کا بڑا دربار جلایا کیوں ہے بیبیوں کو سر بازار پھرایا کیوں ہے تو نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ جو قیدی ہے بنے پاک زہرا سا ہے یہ مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی عبا بن میں چلی جس کی عبا بن میں چلی منہ پر دماچوں کے نشان مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سیدی یا عباس یا عباس یا ابو الفضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے مظلومہ ہائے یتیمہ ہائے یتیمہ محمد وآل محمد صلوات محمد معاویہ لانا بے شمار ام المنافقین فاحشہ لانا بے شمار عائشہ لانا بے شمار متوجہ ہے زیارت والدہ الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مطلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتين عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وعوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصح والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة رب الراضي، فيما زيد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل
وألحقك الله بدرجتك في جنات النعيم. السلام عليك يا علي زين العابدين السجاد. السلام عليك يا محمد الباكر العلوم. السلام عليك يا جعفر الصادق العمين. السلام عليك يا موسى الكاظم باب الحوائج. السلام عليك يا علي الرضا وبعيد المدى. السلام عليك يا محمد التكي الجواد. السلام عليك يا علي النكي الحادي. السلام عليك يا محمد الزكي العسكري. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كابة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرى هذا